Hello friends, welcome back to sakalvidya.com and my name is Shivaramakrishna Sharma. So in our last class we have seen what is fluid, what are the properties of fluid. In that we have seen pressure and density. So in class we are going to derive an equation for pressure exerted by the fluid. So meeku oka doubt raavali. So fluids ante liquids and gases. So sir, ఈ లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ ఎలా ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి అని ఒక డౌట్ మీకు రావాలి. ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్ అంటే డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ కదా అంటే వచ్చేవి. ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నిల్చున్నాం అనుకోండి, మనం కింద పడిపోతాం బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద వాటర్. అదే మీరు ఒక బీచ్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ఒక బీచ్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, డ్యూరింగ్ సైక్లోన్ అప్పుడు ఏమొస్తుందండి, హెవీ విండ్స్ వస్తాయి కదా. హెవీ విండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ గ్యాస్. సో యూ కెన్ ఫీల్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద విండ్. ఏమవుతుంది, విండ్ మిమ్మల్ని కొట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఫ్లడ్స్ కూడా అంతే. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్. ఐ మీన్ ప్రాక్టికల్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ప్రెషర్ కెన్ బి ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫ్లూయిడ్. అది వాటర్ అయినా అవనివ్వండి, wind అయినా అవనివ్వండి, right? So in this session we are going to derive an equation for pressure due to fluid. Okay, right? So before that I'm going to consider a container whose height is h units. సో నేను ఒక చిన్న కంటైనర్ తీసుకున్నాను. ఆ కంటైనర్ డెప్త్ వచ్చేసి హైట్ వచ్చేసి h units. సో దాని ఏరియా వచ్చేసి A. సో దీంట్లో నేను ఒక వాటర్ ఫిల్ చేశాను. ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ రో. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. లిక్విడ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, లైక్ ఇట్ కెన్ బి కిరోసిన్, ఇట్ కెన్ బి పెట్రోల్, ఇట్ కెన్ బి బెంజిన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి. సో ఈ కేసులో నేను వాటర్ ఫిల్ చేశాను. సో ఇక్కడ మనం బేసిక్ చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేద్దాం. సో గైస్, ఐ థింక్ యు నో volume is equal to area into height. సో నేను దీన్ని V is equal to A into H గా రాస్తున్నాను. This is my equation 1. So I'm going to derive an equation for pressure exerted by the fluid in this column. Okay, సో ఇక్కడ నేను ఏం కన్సిడర్ చేశాను, మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక చిన్న కంటైనర్లో వాటర్ ఫిల్ చేశాను. ఆ కంటైనర్కి ఒక డెప్త్ లేకపోతే హైట్ ఉంది. సో ఆ కంటైనర్కి ఒక ఏరియా ఉంది. ఆ లిక్విడ్కి ఒక డెన్సిటీ ఉంది. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇంటూ హైట్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, చలో నెక్స్ట్. వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అనుకుందాం. వెయిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యాపిటల్ W అని రాస్తున్నాను. వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mass into acceleration due to gravity. మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకొని ఉంటారు, వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో దిస్ ఈజ్ మై ఈక్వేషన్ 2. సో రిమెంబర్ గైస్, వెయిట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ మాస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మాస్ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ that is present in the, amount of matter or quantity that is present in the object. సో ఎప్పుడైతే ఆ మ్యాటర్కి మీరు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ మల్టిప్లై చేస్తారో, G is nothing but 9.81 meter/second², ఆర్ కొన్ని కేసెస్లో మనం 10 కూడా తీసుకుంటాం, 10 meter/second². ఎప్పుడైతే దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తామో అప్పుడు అది వెయిట్ అవుతుందండి. సో హియర్ క్యాపిటల్ W is nothing but weight of the liquid. Okay, so remember guys, capital W is nothing but weight of the liquid is equal to mass of the liquid into acceleration due to gravity. This is my equation 2. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నాము? డెన్సిటీ. రో is equal to mass by volume.
or ratio of mass occupied by volume, which is nothing but m divided by v. So rho is equal to m divided by v. So నేను ఇక్కడ చిన్న టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను, నథింగ్ బట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో m is equal to density into volume. So mass is equal to density into volume. Just నేను cross multiply చేసాను. So mass is equal to density into volume. So this is my equation 3. This is my equation 3. Okay. So now what is my equation 2? My equation 2 is nothing but weight is equal to mass into gravity. What is my equation 3? Mass is equal to density into volume. So I'm going to place my substitute my equation 3 in equation 2. So in the place of mass, I'm going to substitute the product of density into volume. Okay, fine. So weight is equal to mass into gravity. This is now equation 2. What is my equation 3? Mass is equal to density into volume. So in the place of mass, I'm going to substitute what? In the place of mass, I'm going to substitute what? I'm going to substitute density into volume into acceleration due to gravity. So from equation 3, mass is equal to density into volume. Okay, cheppandi, what is my equation 1? What is my equation 1? From equation 1, volume is equal to area into height kadandi. Let us go back. So na equation 1 entandi, volume is equal to area into height kada ee case lo. So can I substitute in the place of volume area into h? Can I substitute volume is equal to area into h? Yes, I can do that. So my weight of liquid is equal to density into what is my volume? Area into height into acceleration due to gravity. So ఈ complete equation వచ్చేసి weight of the fluid అండి, or weight of the liquid, or weight of the gas. This is weight of the, this equation is called as weight of the fluid. So this is my equation 4. This is my equation 4. కానీ నేను ఫైండ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, what is my ultimate goal? My ultimate goal is to find the pressure. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థ్రస్ట్ బై ఏరియా అని ఏదో నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక కొత్త లైక్ న్యూ థింగ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. దట్ ఈస్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు weight of the fluid by area occupied by the fluid. Okay, cheppandi, what is my weight of the fluid according to my equation 4, which is nothing but rho a g h kada. So can I substitute here rho into a into g into h divided by area. What is area of the container? Which is nothing but a. So ikkada ena common things unnaya? A gets cancelled. So what is left here? Pressure P is equal to product of rho into g into h. So clear ga chuste pressure is nothing but product of density into acceleration due to gravity into depth of the container or height of the container. It is a product of density, acceleration due to gravity, and h. So what is the theoretical formula to find pressure? Pressure is nothing but product of density into acceleration due to gravity into h. So chitti formula ni meeru by heart cheste we can solve next questions from this topic. So next time meeku pressure in terms of density, in terms of gravity, I mean acceleration due to gravity, in terms of depth icharankondi chinna formulas solve cheyamani cheppi. So this is your formula. Please try to remember this formula. Pressure is equal to product of density into acceleration due to gravity into depth or height of the section. So ఇందాక మనం సాల్వ్ చేసింది ఇదేనండి. So what is pressure? It's a product of
height into depth into acceleration due to gravity. So in this equation, pressure is directly proportional to depth of the section. Is directly proportional to depth of the section. So in this case, pressure is directly proportional to density. Is directly proportional to density. So ఒకవేళ depth increase అయిందనుకోండి, what happens to the pressure? Pressure increases. In this case, ఒకవేళ depth decrease అయిందనుకోండి, pressure also decreases in similar fashion. If density rho increases, if the density of the liquid increases, pressure also increases. If density of the liquid decreases, pressure is also decreases, which means pressure is directly proportional to depth of the section and pressure is directly proportional to density of the fluid. These 2 points are very important. Please try to remember this. Okay, so it is very clear that pressure is equal to product of depth of the section, density of the section, rho of the acceleration due to gravity of the section, which means pressure is directly proportional to depth and pressure is directly proportional to density of the fluid. So it is very clear that pressure due to liquid in a column is directly proportional to depth of the point below the free surface of the liquid and density of the liquid. అది మనం ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ థియరటికల్గా ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసాం. అదే ఇక్కడ వాడు డెఫినేషన్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. రైట్, I think it is very clear for you. So what is the formula for pressure? Pressure is equal to rho into G into H, and pressure is directly proportional to depth of the section and pressure is directly proportional to density of the fluid. Right? Now let us try to solve one small chutku question from this topic. Pressure of a liquid increases with option A depth, option B width, option C length, option C shape of the container. So ఈ ప్రీవియస్ కేసుకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ ప్రీవియస్ కేసులో ఒక కంటైనర్ ఉంది. కంటైనర్ హ్యాస్ సమ్ ఏరియా, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డెన్సిటీ, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ లిక్విడ్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ డెన్సిటీ, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డెప్త్. సో మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా ఫర్ ప్రెషర్? Pressure is equal to product of rho into G into H. So pressure is directly proportional to density and pressure is directly proportional to depth. H is nothing but depth. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనం width యూజ్ చేసామా? లేదు. సో width అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనం లెంత్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ యూజ్ చేసామా? లేదు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మనం షేప్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ యూజ్ చేసామా? అది సర్క్యులర్ షేప్లో ఉందా, సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉందా, లైక్ బాక్స్ షేప్లో ఉందా? షేప్ అనే ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడైనా వచ్చిందా? లేదు. కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఏంటి? డెప్త్, హైట్ కానీ డెప్త్ కానీ. సో ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ increases with depth of the section. As P increases, as P is directly proportional to depth, as depth increases, pressure also increases. So for this question, option A is the correct answer. Let us go for next question. Okay, students, try to answer this question. Okay, let me read the question. So pressure due to liquid in a column is directly proportional to. So pressure exerted by the liquid in a column is directly proportional to what? మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. What is the formula for pressure? Pressure is equal to product of density into acceleration due to gravity into depth of the section. మీరు చెప్పండి, pressure is directly proportional to rho, అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. Pressure is directly proportional to depth of the section. సో ఇక్కడ మీరు చెప్పండి, what is the first option? What is the first option? Depth below the free surface of the liquid. అవును, depth below the free surface of the liquid. కానీ సెంటెన్స్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఎస్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్, ఎస్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఎస్, ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా చూస్తుంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అనేది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే కదా. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్, సో వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద కంటైనర్. సో ఆప్షన్ both A and B is the correct answer. For this question, the pressure due to liquid in a column is directly proportional to density of the liquid and volume of the liquid. Chalo, thank you.